investment that under the leadership of our respected CM sir, we have been able to attract for the state of AP. It is, in one word, amazing, and this has been possible because of his visionary leadership and the industry-friendly environment that AP is offering today. Vizag is now in the world map. From the entire world, people are looking towards Vizag to set up industries. We are going to have Bhogapuram Airport operational by the next year. Communication facilities, metro, and lot of improvement in road infrastructure is going to happen over the next few years. Hotels are going to come up, big hotels. The entire infrastructure of Vizag will undergo a sea change in the days to come. With Google data center, Vizag has become the most talked about city in the entire world. I think this again will be a game changer. The summit will be a game changer for the future of Vizag. The city of destiny is now destined to become one of the most industrialized cities in the world, thanks to the visionary leadership of our Honorable CM Sir. For this astounding success of CII Summit, I wholeheartedly thank the guidance from CM Sir, our group of ministers who have been constantly guiding us, CS Sir, DG Sir, the CII officers who have been constantly interacting with us, our district collector who has been always supporting us, and the entire police department of the state of AP, from whom we got police officers and men from all across the state who came here and worked round the clock to ensure safety and security for every participant who participated in this event. Once again, I thank everyone who participated in this summit, who guided us to make this summit a grand success. And I end with a Sanskrit sloka, Ayamarambha Subhaya Bhavatu. Let this beginning be a good beginning, a grand beginning, and the coming days we will see more wonderful things for the city of Vizag, the city of destiny. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Now I request Dr. Murali Krishna from Fluent Green, AP CII Chamber President, to come and say a few words. Thank you, sir. Honorable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu, Honorable Minister Lokesh Garu, and the entire cabinet ministers, the senior government officials, dignitaries on the dais and off the dais. It's such an honor, sir, to have got the opportunity to work alongside such a brilliant team to make this a stupendous success. This is, I think, incredible success, and there's such a positive feedback all across. Every quarter, every stakeholder has been talking very high of this whole event. And I have to say, sir, congratulate you especially on the entire team who has put this effort to bring the success together. And this whole, the remarkable outcome is primarily because of the credibility of our Honorable Chief Minister as a great reformist and somebody who always strives to build the infrastructure, promote tourism, promote industry, promote the ease of doing business, promote the speed of doing business, and so on. So I think this is true reflection of the entire Honorable Chief Minister's vision and his great guidance, and because of which we have been able to put this together. And this is one of its kind, and the entire CII team is so indebted to have given this opportunity to work with you collaboratively to put this together, and we look forward to many more such opportunities. And I also take the opportunity to thank all my CII colleagues who have worked very hard, the EDB team, the industries team, everybody under the guidance of the entire Chief Secretary to Yuvraj Garu, the entire industry team, everybody worked very closely to put this all together. And this is, I think, such a big moment of pride and celebration for us, a 13 lakh crore of investment commitments and of global investors, including the likes of who's of the corporate, is one of its kind, and we all feel so proud, sir. And thank you so much for everything that you do for the state to truly unlock the full potential of the state and this region, to make it
the Swarna Andhra Pradesh, a $2.4 trillion economy. Thank you so much, sir. Now I request Minister Sri Nara Lokesh Garu, our group of minister chair, and also who gives continuous support and guidance to the entire team. Thank you, sir. వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి సహచర మంత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చాలామంది నన్ను అడిగారు రాజకీయాల్లోకి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావని. అప్పుడు నేను వాళ్ళందరికీ ఒకే ఒక సంఘటన చెప్తా ఉంటాను. 2004లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారం కోల్పోయినప్పుడు నేను ఆయనతో ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళాను. ఆ పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అట్లా పెళ్లిలోకి అడుగు పెడితే 5,000 మంది ఇట్లా కూర్చున్నారు. 5,000 మంది గౌరవంతో, ఎందుకంటే ఆనాడు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న వ్యక్తి గౌరవంతో నుంచుని ఆయన ఆహ్వానం పలుకుతాం చూసాం. ఈరోజు మనం హైదరాబాద్ చూస్తాం, కానీ దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం మనం గుర్తించాలి. 1994లో హైదరాబాద్లో పెట్టుబడి పెట్టండి అంటే హైదరాబాద్ ఇండియానా హైదరాబాద్ పాకిస్తానా అడిగిన రోజులై. బేగంపేట మన ఎయిర్పోర్ట్ ఇంటర్నేషనల్గా ఒక్క కనెక్టివిటీ ఫ్లైట్ ఉండేది కాదు. అక్కడి నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన ప్రయాణం ప్రారంభించారు. మాతో కూడా మంత్రివర్గంతో ఆయన పదే పదే మాట్లాడినప్పుడు మా అందరూ ఒకటి చెప్తారు, 1995 నుంచి 2004 వరకు ఒక గోల్డెన్ ఈరా. సహచర మంత్రివర్యులు అందరూ కూడా చాలా అద్భుతంగా కష్టపడ్డారు. అందుకే హైదరాబాద్ ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ని అద్భుతంగా మేము అభివృద్ధి చేశామని పదే పదే చెప్తారు. అది చెప్తూ కూడా మాకైనా చెప్తారు, మీరు ఇంకా స్పీడ్ అందుకోలేదు, మీకు కష్టపడతాం రాదు, టీం వర్క్ సరిగ్గా తెలియదని ఆల్మోస్ట్ ప్రతి క్యాబినెట్ మీటింగ్లో సహచర క్యాబినెట్ సభ్యులందరూ కూడా నాతో సహా అందరు కూడా ఆయన క్లాస్ తీసుకుంటారు. కానీ ఒక విషయం ప్రజలందరూ గమనించాలి, 2024 ఎన్నికల్లో బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగిన విధంగా ఎన్నికలు జరిగినాయి. కూటమికి అంటే తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీకి 94% సీట్లు గెలిపించారు ప్రజలు. ఇదొక చరిత్ర. అంటే మా అందరిపైన బాధ్యత పెరిగింది. మీరందరూ ఒక్కసారి చూస్తే 50% మంది శాసనసభ్యులు మొదటిసారి గెలిచిన వారు, 25 మంది మంత్రులు ఉంటే దాంట్లో 17 మంది మొదటిసారి మంత్రివర్గంలో వచ్చినవారు. మేమందరం ఈరోజు ఒక కసితో, ఒక పట్టుదలతో మేమందరం పనిచేస్తున్నాం. ఎప్పుడు పక్క రాష్ట్రాలు చూస్తే మనకన్నా ముందున్నారు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర టైం వస్తుందని అహర్నిశలు మేమందరం పనిచేస్తున్నాం. మా మధ్యలో ఈగో లేదు, మా మధ్యలో మంత్రివర్గంలో విభేదాలు లేవు. మా ఎజెండా ఒకటే, అన్ని రంగాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నంబర్ 1 చేసిన తర్వాతనే మేము పడుకుంటామని. ఏ చిన్న ఇష్యూ జరిగినా మేమందరం ఒక టీం వర్క్గా పనిచేస్తాం. పెద్ద చిన్న ఫీలింగ్ లేదు, ఒక బాధ్యతగా మేము పనిచేస్తాం. దాంట్లో భాగం కూడా పెట్టుబడులు వస్తేనే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు, ఉపాధి కల్పించుతాం. ఈరోజు మీరు చూస్తే దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే అతి తక్కువ తలసరి ఆదాయం ఉంది. ఇంకెన్నాళ్ళని మన పక్క రాష్ట్రాలు చూసి అసూయపడతాం, ఇంకెన్నాళ్ళని పక్క రాష్ట్ర ప్రజలు మన చిన్న చూపు చూస్తారు. అందుకే ఒక పట్టుదలతో మేము పనిచేస్తున్నాం. ఒక ఆసిలర్ మిత్తల్ కానీ, గూగుల్ కానీ, కాండియంట్ కానీ, ఇవన్నీ కంపెనీలు ఈరోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయంటే దాని వెనకాల చాలా చాలా కష్టం ఉంది. ఒక గూగుల్ తీసుకొచ్చేదానికి సుమారుగా 6 మీటింగులు మేము పర్సనల్గా నిర్వహించాం. దాని తర్వాతనే ఆ పెట్టుబడులు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చింది. పక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దిమ్మ తిరిగే విధంగా ఈరోజు పెట్టుబడులు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయి. ఇక్కడున్న అధికారులందరూ కూడా నేను కోరేది ఒకటే, ఏ విజన్తో అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పనిచేస్తున్నారో అది స్పిరిట్తో మనందరం
గ్రామ స్థాయి నుంచి సెక్రటేరియట్ వరకు పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే చరిత్ర సృష్టించవచ్చనే ఉదాహరణ ఈ 30th పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్. ఒక టీం వర్క్తో పనిచేసాం, ఒక పట్టుదలతో పనిచేసాం. ఇది నా పని కాదు అన్న ఫీలింగ్తో మనం పనిచేయాలి. ఎస్, ఇది నా బాధ్యత, వాళ్ళు చేయలేకపోయినా పర్వాలేదు, మనం చేయాలి. వాస్తవ గర్వంగా చెప్తున్నా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కరెక్ట్గా 2-3 సార్లే పార్ట్నర్షిప్ సమిట్ గురించి రివ్యూ చేశారు. గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మేము కూర్చున్నాం, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా స్వామి గారు ఇక్కడికి వచ్చారు, రివ్యూ చేశారు. ఇక్కడున్న అధికారులు కానీ, పోలీస్ సిబ్బందులు కానీ, అదేవిధంగా CII కానీ కలిసికట్టుగా పనిచేసాం. కనుకనే ఈరోజు ఒక చరిత్ర మనం సృష్టించగలాం. గతంలో జరిగిన పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్స్ కన్నా ఒక అద్భుతమైన పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ మనం నిర్వహించుకుంటాం జరిగింది. ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. మనందరూ తెలిసిన విషయమే, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పొడుకోరు, మన పొడుకోనీరని. మొన్న నాకు ఒక పని పెట్టి కరెక్ట్గా 10 నిమిషాల తర్వాత ఫోన్ చేసి ఆ పని అయిపోయిందా అని అడిగారు. ఏమన్నా సార్ ఇప్పుడే కదా 15 నిమిషాల క్రితం మీరు చెప్పారంటే 15 నిమిషాలు మీరు ఏం చేశారని అడిగారు ఆయన. అంటే ఒక ఇంపేషెంట్ పొలిటీషియన్గా ఆయన పనిచేస్తున్నారు. ప్రజలు మా అందరికి ఒక బాధ్యత ఇచ్చారు. ఆ బాధ్యతను నిర్వహించుకునేదానికి మేము అందరం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇక్కడున్న అధికారులందరూ కూడా నేను కోరేది ఒకటే, ఒక విశాఖపట్నమే కాదు, ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇక్కడున్న చాలామందితో నేను మాట్లాడా, ఎక్కడన్నా ఫైల్ ఆగితే కూడా పర్సనల్గా మాట్లాడి ఇంపార్టెంట్ పెట్టుబడి ఇమీడియట్ క్లియర్ చేయడం కూడా కోరా. ఒక స్పిరిట్తో మనం పనిచేద్దాం. 5 సంవత్సరాల్లో కలిసికట్టుగా చరిత్ర సృష్టిద్దామని ఈ సభాముఖంగా అధికారులందరినీ నేను కోరుతున్నా. 1995 నుంచి 24 వరకు, 1995 నుంచి 2004 వరకు ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలా అయితే ఒక టీం వర్క్తో అద్భుతంగా పనిచేసి అద్భుతాలు సృష్టించారో, ఒక చరిత్ర సృష్టించారో, మేము అందరం కూడా అదే పట్టుదలతో ఉన్నాం. ఒక చరిత్ర సృష్టించాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన హిస్టరీ రీరైట్ చేసే దాంట్లో ఒక ఫుట్ నోట్లన్నా మేము అందరం ఉండాలి అన్న లక్ష్యంతో మేము ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాం. మీ అందరి సహకారం చాలా చాలా అవసరం. ఇప్పటికే స్వర్ణాంధ్ర విజన్ మనం రూపొందించుకుంటూ కూడా జరిగింది. దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా ఒక $2.4 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడున్న మనందరి పైన ఉంది. ఒక 5 సంవత్సరాలు ఆర్నిసలు కష్టపడితే పక్క రాష్ట్రాల కన్నా అద్భుతంగా మనం పని చేయగలుగుతాం. తలసరి ఆదాయంలో దక్షిణ భారతదేశంలోనే టాప్ 3 రాష్ట్రాలుగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా అవుతాం కూడా ఖాయం. We are all going to create history. We are going to make history together. This is our times, this is inspiring times. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి ఇచ్చినంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఫ్రీడమ్ బహుశా భారతదేశంలోని ఏ ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వరు. అది మనం వినియోగించుకోవాలి, పని చేయాలి, హిస్టరీ క్రియేట్ చేయాలని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరూ తెలుపుకుంటూ, అటు కేంద్రంలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కానివ్వండి, మన రాష్ట్రంలో గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ అన్న గారు కానివ్వండి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి, కలిసికట్టుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ముందలు తీసుకెళ్దాం లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నారు. అందరం సహకరించాలి, కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని ఈ సభాముఖంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ, వేదికమైన అధికారులు అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నా. కేవలం ఒక సమ్మిట్ ఏర్పాటు చేస్తాం కాదు, ఇక్కడున్న సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అందరిపైన ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేసేవారు. ఎందుకంటే 1983 నుంచి ఐఏఎస్ అధికారులను చూసి పెరిగిన వాడిని నేను. వాళ్ళందరూ ఒకటే చెప్పేవారిని, మీరు సరిగ్గా మీ జూనియర్ని తయారు చేయట్లేదు, లీడర్షిప్ పైప్ లైన్ సరిగా లేదు, దానివల్ల మేమందరం రాబోయే 10-15 సంవత్సరాల తర్వాత మేము ఇబ్బంది పడతాం, లీడర్షిప్ని తయారు చేయండి, ఎంపవర్ చేయండి అని పదే నేను అడుగుతాం జరిగింది. ఈరోజు వాళ్ళు చేశారు. అద్భుతంగా యంగ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అందరు ముందరికి వచ్చి లిమిటెడ్ సూపర్విజన్తో అద్భుతాలు సృష్టించారు. సో ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ద ఎంటైర్ అఫీషియల్ మెషినరీ ఫర్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ స్పిరిట్, గైడింగ్ యంగ్స్టర్స్, ఇన్స్పైరింగ్ దెమ్ టు డూ అమేజింగ్ వర్క్.
అండ్ టుగెదర్ వన్స్ అగైన్ వీ షాల్ క్రియేట్ హిస్టరీ అని తెలుపుకుంటూ చివరిగా నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అంతేకాదు సార్, ఈ 5 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు 1995 టీము మర్చిపోయే విధంగా ఇక్కడున్న టీం మేము అందరం పని చేస్తాం. ఆదేశాలు ఇవ్వండి, పరిగెత్తేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. చరిత్ర తిరిగి రాసేదానికి కలిసికట్టుగా పనిచేసేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేసుకుంటూ, నాకు అద్భుతమైన సహకారం అందించిన మా గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ అద్భుతంగా కష్టపడ్డారు. ఎప్పుడు మాట్లాడిన ఫీడ్బ్యాక్ మీరు అహర్నిశలు పాజిటివ్గా తీసుకున్నారు. ఒక టీం వర్క్తో పనిచేస్తున్నాం. ఇదే టీం వర్క్ శాశ్వతంగా ఉండాలి, కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి. ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో నంబర్ 1 చేద్దామని ఈ సభాముఖంగా తెలుపుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నా. అందరికీ నమస్కారం. జై హింద్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నా రిక్వెస్ట్ గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు మన ముఖ్యమంత్రి ఈ ఈవెంట్ గురించి మాట్లాడాల్సి కోరుకుంటున్నాను సార్. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు CII గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముగ్గురు కలిసి సంయుక్తంగా చేపట్టినటువంటి పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ని బ్రహ్మాండంగా జయప్రదం చేశారు. ఈ జయప్రదం చేసిన మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకసారి అభినందించాలి, ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. మనం అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతా నిరూపించిన మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందించడానికే బిఫోర్ లీవింగ్ ఈ మీటింగ్ పెట్టి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్, వండర్ఫుల్ వర్క్, టీం వర్క్ అయితే చాలా బాగా చేశారు. మామూలుగా నేను చాలా మీటింగులు చూసేవాడిని. మీటింగ్లు పెట్టినప్పుడు నేను చాలా రివ్యూలు కూడా తీసుకునేవాడిని. ఈసారి నేను బ్రాడ్గా పార్ట్నర్షిప్ సబ్మిట్ ఎట్టుండాలి అనే దానిపైన CIIని, అదే మాదిరిగా ఈ టీంని ఎవరైతే కండక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ టీంని ఒకసారి 2-3 సార్లు మీటింగ్లు పెట్టాను. మామూలుగా ఇండియాలో మనం చేసే పని పార్ట్నర్షిప్ సబ్మిట్ అంటే MOUలు చేసుకోవడం, ఇక్కడికి వచ్చి భోంచేసి వెళ్ళిపోవడం. కానీ ఈసారి చేసిన విధానం మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఒక చర్చ చేశాం. ఇది ఒక రేర్ ఆపర్చునిటీ. మొత్తం కలిసి 45 కంట్రీస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు. 45 దేశాలకు పోయి మనం మాట్లాడాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. కానీ 45 దేశాల నుంచి ఆ దేశంలో ఉండే బెస్ట్ బిజినెస్ పీపుల్ దగ్గర 640 మంది వచ్చారు. దేశంలో ఉండే పారిశ్రామికవేత్తలందరూ కూడా ఒక 1135 మంది వచ్చారు. ఎవరైతే ట్రేడ్ మినిస్టర్స్ కానీ, అంబాసిడర్స్, హై కమిషనర్స్, వీళ్ళంతా కూడా ఆ దేశంలో ఏం జరుగుతుందో ఆ దేశాల గురించి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పి కన్విన్స్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ పనే అది. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా 185 మంది వచ్చారు. ఈ 185 మందిని వచ్చినప్పుడు మామూలుగా అయితే మేము దావోస్లో చూసేవాడిని.
దావోస్లో ఎంఓయూలు ఏదైనా ఉంటే బయట చేసుకుంటారు. మెయిన్ వెన్యూలో మాత్రం ఎక్కడికక్కడ ఇంటలెక్చువల్స్, అకాడమిషియన్స్, ఎన్జిఓస్, పబ్లిక్ పాలసీ మేకర్స్ అండ్ బిజినెస్ పీపుల్ అందరూ కలిసి ప్రపంచం ఏ దిశగా ముందుకు పోతుంది, భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉండబోతాయి, ఎలాంటి సవాళ్ళు వస్తాయి, ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చర్చిస్తూ ఉంటారు. ఈసారి మనం కూడా ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిలో దీనికి శ్రీకారం చుట్టాం. 41 సెషన్స్ పెట్టాం. 190 మంది దేశంలో విదేశాల్లో ఉండే ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిపించాం. ఎవరికి ఏ సబ్జెక్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ సెషన్కి పోయే అవకాశం ఇచ్చాం, ఆ సెమినార్కి పోయే అవకాశం ఇచ్చాం. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈరోజు ఒక న్యూజిలాండ్ టాడ్ మెక్లే మినిస్టర్ ఆఫ్ ట్రేడ్, అతను మాట్లాడిన విధానం చూస్తే, థ్యాంక్ యూ చీఫ్ మినిస్టర్, నాట్ ఓన్లీ టు పుట్ బట్ ఆల్సో టు యువర్ నాట్ ఓన్లీ టు యూ but also to your government and the wonderful people of this vibrant city for the gracious hospitality extended to us. From the moment I arrived at the airport, the colors, the energy, the artful welcome we received left a lasting impression. On behalf of the government of the people of New Zealand, I express my sincere gratitude. Let me also congratulate you on the exceptional hosting of this 30th summit, an event widely recognized around the world for its excellence and for arriving forward ideas, innovation and direction. What I enjoyed the most today were the solutions that were envisaged, the opportunities that were discussed, and the strong partnerships that are being built among the many countries represented here. Chief Minister, I believe 19 trade ministers from across the world have been here in our city over the last couple of days. Each of them will return home not only with wonderful memories, but with the opportunity to speak about the real potential and promise that exist here in India. ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్. దీనికి కారకులు మీరందరూ, నేను నిమిత్త మాత్రుడిని. ఒక ఈవెంట్ చేయాలనుకున్నాం, మీ అందరికి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాం, నేను ఓన్లీ గైడ్ లైన్స్ మాత్రం ఫిక్స్ చేశాం. ఈ వెన్యూ దగ్గర నుంచి, మెనూ దగ్గర నుంచి, హాస్పిటాలిటీ దగ్గర నుంచి, ది వే యూ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ లైవ్లీ, ఎయిర్పోర్ట్లో రిసీవ్ చేసుకున్నప్పటి నుంచి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చే వరకు మీరు చూపించిన ఉత్సాహం, మీరు చూపించిన హాస్పిటాలిటీ, హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. 45 కంట్రీస్లో ఈరోజు చర్చనీయాంశం చేయగలిగారు. అది తెలుగువారి ప్రతిభ. వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సరే, యాజ్ యూజువల్ మా వాళ్ళు అయితే ఎమ్మెల్యేలు కూడా పోటీ పడ్డారు, మంత్రులు పోటీ పడ్డారు. కడాన ఐటీ మినిస్టర్ అయితే మంగళగిరి చీరలు కూడా ఇచ్చి, ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చినటువంటి మంత్రి కానీ, అదే మరి అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి కౌన్సిల్ జనరల్ ఆ చీరలు కట్టుకొని వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. అంటే మన నాగరికతలో, మన సంస్కృతిలో భాగస్వాములు చేయించిన ఘనత కూడా మనకు దక్కింది. ఇది ఒకరికొకరు పరస్పరం ఇచ్చుకునే మర్యాద, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం. నేను అందుకే చాలాసార్లు చెబుతుంటాను, విదేశాల నుంచి పెట్టుబడులు వచ్చి మన దేశంలో పెట్టాలి, మనం పోయి విదేశాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలి. అప్పుడు మ్యూచువల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, గొడవలు తగ్గిపోతాయి. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు, వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు కాబట్టి కామన్ ఇంట్రెస్ట్ కాపాడుకునే అవకాశాలు వస్తాయి. సావరిన్ పవర్స్లో ఇంటర్ఫేర్ కాకుండా
ఆ దేశాల్లో వీళ్ళు పోయి జోక్యం చేసుకోకుండా ఎక్కడికక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టగలిగితే అది బెస్ట్ హార్మోని అవుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇటీవల నేను 2 సంఘటనలు చూశాను. ఒకటి, ఇటీవల సైక్లోన్ వచ్చింది. సైక్లోన్ వస్తే మన దగ్గరుండే డేటా అంతా కూడా ఉపయోగించుకున్నాం. రియల్ టైం డేటా కలెక్ట్ చేశాం. 2 కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేశాం. ప్రిపేర్నెస్ చేశాం, ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకున్నాం, గోల్ ఒకటి పెట్టుకున్నాం, 0 డెత్స్ అనుకున్నాం. 0 డెత్స్ ఉండాలి, ఆస్తులు నష్టం చాలా మినిమైజ్ చేయాలని చెప్పి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడుండే ఆఫీసర్లు, రాష్ట్రంలో ఉండే ఆఫీసర్లు చూసా, వండర్ఫుల్ వర్క్ చేశారు. నా జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదు. మంచి వర్షంలో చెట్లు పడిపోతే ఆ వర్షంలోనే పవర్ సాస్ తీసిపోయి చెట్టు తీసి మళ్ళా ట్రాఫిక్ రెస్టోర్ చేశారంటే దట్ ఈస్ ది కమిట్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఆఫీసర్స్, ఆఫ్ అవర్ పీపుల్. అది రెండోసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నిన్న ఈరోజు జరిగింది. ఈ 2 చూసిన తర్వాత నేను చాలామందితో మాట్లాడాను. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్, ఒక ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. మన వాళ్ళల్లో ఎంత శక్తి ఉందంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎగ్జాక్ట్గా 1995 నుంచి నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాను. అప్పుడు టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ ప్రిమిటివ్గా ఉండేది. బిఎస్ఎన్ఎల్. మీరు ఫోన్ చేయాలంటే 16 రూపాయలు కట్టాలి. మీరు ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే 9 రూపాయలు కట్టాలి నిమిషానికి. అక్కడి నుంచి ఆలోచించాం, డీరెగ్యులేషన్ రావాలని చెప్పి ఆలోచించి కొంతమందికి అర్థం కాకపోతే చెప్పాం. ఒక్క నిర్ణయం, ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉంది. ఎన్ని గంటలు మాట్లాడుకున్నా ఫ్రీగా మాట్లాడుకునే అవకాశం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. అంటే ఒక రిఫార్మ్ ఎంతవరకు పనిచేస్తున్నదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ మన వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి సేమ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ అనేది పబ్లిక్ సెక్టర్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయినా ఆ రోజు ఏ విధంగా చేస్తామని ఆలోచించి రిఫార్మ్ చేసిన తర్వాత సమర్థత పెంచుకున్నారు. ఈరోజు 4G ప్రోడక్ట్ ఇన్నోవేట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఏ 6-7 దేశాలు 4G ప్రోడక్ట్ ఇన్నోవేట్ చేస్తే అందులో భారతదేశం ఒకటిగా ఉందంటే, ఒక మన పబ్లిక్ సెక్టర్ ఉందంటే అది సమర్థత పెంచుకునే విధానం అని చెప్పి మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి ఇవన్నీ చూసినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఈరోజు పిలిచింది ఓన్లీ మీ అందరికీ అభినందనలు చెప్పాలి, మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలి. ఇదే స్ఫూర్తి నిరంతరం కంటిన్యూ కావాలి. అది చెప్పడానికే నేను ఈ యొక్క సమావేశానికి వచ్చాను. ఈరోజు మన వాళ్ళందరూ మాట్లాడారు. 2024 ఎన్నికలు. నేను నా జీవితంలో చాలా ఎన్నికలు ఫేస్ చేశాను. ఫస్ట్ టైం 94% స్ట్రైక్ రేటు, 57% ఓట్లు వేశారు. దానికి కారణం మీరు ఆలోచిస్తే అంతవరకు జరిగినటువంటి విధ్వంస పాలన విధానాలు నచ్చక, రెండోది మీరు ఒకసారి చూస్తే ఏదైతే మళ్ళీ మేము పునర్నిర్మాణం చేస్తాం, పూర్వ వైభవం చేస్తామని చెప్పిన మాట, అది కూడా 3 లీడర్షిప్ను మీరు చూస్తే, నేను ఒక పక్క, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక పక్క, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక పక్క, 3 కలిసి చెప్తే నమ్మారు, విశ్వసించారు. వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చేశారు. కానీ ఈరోజు నాకు ఒక సంతోషం ఏంటంటే, అసాధ్యం అనుకున్నారు సూపర్ 6 అంటే, ఆ సూపర్ 6ను కూడా సూపర్ హిట్ చేసిన ఘనత ఈ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాంది అని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఒక పక్క సూపర్ 6 ఇచ్చాం. మా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు డబ్బులు లేవని. నేను ఒకటే చెప్పి ఆయనకు మ్యాండేట్, ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలి,
డబ్బులు కావాలంటే అభివృద్ధి చేయాలి. అక్కడి నుంచి అభివృద్ధి చేయాలంటే మేము ఒక హామీ ఇచ్చాం. అందులో కూడా సూపర్ 6లో నెంబర్ 1 20 lakh జాబ్స్. ఆ 20 lakhs జాబ్ రావడానికి ఏం చేయాలని చెప్పి ఆలోచించినప్పుడు పెట్టుబడులు తేవడం, అభివృద్ధి చేయడం ఏకైక మార్గం. దానికోసం ఈ 17 నెలలు నిరంతరం పనిచేశారు. ఇక్కడుండే లోకేష్ గారిని ఆ రోజు ఐటీ మినిస్టర్గా దీనికి కోఆర్డినేట్ చేయమని చెప్పి వారిని పెట్టాం. అక్కడి నుంచి అందరు మంత్రులు వేదిక పైన వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నాం. అందరూ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. ఒక టూరిజం మినిస్టర్, ఒక ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్, ఎంఎస్ఎంఈ, సిఆర్డిఏ, పవర్ మినిస్టర్, ఒకరిని కాదు అందరూ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. 5 సంవత్సరాల్లో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్. ఈ 17 నెలల్లో 20 లక్షల కోట్లతో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు సునాయాసంగా ఇచ్చే విధంగా ముందుకు పోతున్నాం. ఇది రావడానికి కూడా మీరే కారణం. ఈరోజు మాకు సంకల్పం ఉండొచ్చు, మేము చెప్తే 10 మంది రావచ్చు. వచ్చిన తర్వాత దాన్ని సక్సెస్ చేయడం అనేది డిపార్ట్మెంట్ పైన ఆధారపడుతుంది. నేను ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే ఆఫీసర్లు చూస్తున్నాను. ఎప్పుడూ చూడని ఎనర్జీ కనపడుస్తూ ఉంది. ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారంటే దానికి పోటీ పడి ఐటీ మినిస్టర్ పనిచేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. వీళ్ళకు పోటీ పడి ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. వీళ్ళందరికీ పోటీపడి కడాన సిఆర్డిఏ ఒకరిద్దరు కాదు అందరూ ఎంఎస్ఎంఈ అందరూ కూడా ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. నాకు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక నమ్మకం వచ్చింది. నేను RTIH పెట్టాను, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ పెట్టాను. ఒకప్పుడు 1 ఫ్యామిలీ 1 IT అని మాట్లాడాం. ఎన్నో ఏళ్ళు కాలేదు, 25 ఏళ్ళు. 25 ఏళ్లలో వీళ్ళు చదువుకొని విదేశాలకు పోయి ఉద్యోగాలు చేసి ఆ దేశంలో ఉండే వాళ్ళకంటే తలసరి ఆదాయం ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు. అమెరికాలో ఉండే అమెరికన్స్ తలసరి ఆదాయం $50,000 అయితే అదే తెలుగు వాళ్ళు అమెరికాలో ఉండే వాళ్ళ ఆదాయం $1,20,000 అంటే అది తెలుగు వారికి ఉండే తెలివితేటలు, సమర్థత. ఇలాంటి సంఘటనలు మనం చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. అందుకే ఈరోజు నేను పెట్టుకున్న లక్ష్యం మీరు చూస్తే 1 ఫ్యామిలీ 1 ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, 1 ఫ్యామిలీ 1 AI యూస్ కేస్ అన్న తయారు చేయాలి, లేకుంటే AI వాడుకోవాలి. ఇది కూడా అసాధ్యం కాదు, ఇది కూడా సాధ్యం అవుతుంది. ఇంకో పక్కన సుపరిపాలన అన్నాం, సమర్థవంత పాలన ఇస్తా అన్నాం. ఈరోజు 750 సర్వీసులు ఆన్లైన్లో వాట్సాప్ ద్వారా మనం ప్రొవైడ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినప్పుడు చాలా బాగా జరిగింది. ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మీటింగ్ సక్సెస్ చేసిన మిమ్మల్ని మరొక్కసారి అభినందిస్తున్నా. మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది గుడ్ గవర్నెన్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ పాలిటిక్స్. ఈరోజు మీరు చూశారు నరేంద్ర మోడీ గారు 2002లో సీఎం అయ్యాడు. ఆయన 12 ఏళ్ళు సీఎంగా ఉన్నాడు, 12 సంవత్సరాలు మళ్ళా పీఎంగా ఉన్నాడు. నిన్న బీహార్ ఎలక్షన్ లాస్ట్ టైం కంటే ఇంకా బెటర్గా చేశారు. 202 సీట్లు గెలిచారు. వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్? సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన, నమ్మకం. ఆ నమ్మకాన్ని నిరూపించారు, నిలబెట్టారు, బీహార్లో గెలిచారు. ఇప్పుడు దానివల్ల లాభం ఏమని మీరు ఆలోచిస్తే అది వ్యక్తిగతంగా ప్రధానమంత్రి, ఆ రాష్ట్రంలో ఉండే ముఖ్యమంత్రికి మంచి పేరు వచ్చినా దేశంలో మళ్ళీ ఒకసారి ఒక సుస్థిరమైన పరిపాలన ఉంది. కాబట్టి మనం అందరం కూడా పెట్టుబడులు పెట్టచ్చు,
ఈ గవర్నమెంట్లు ఏం మారవు, కాబట్టి ఇంకా ముందుకు పోవచ్చు అని అందరూ ముందుకు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ప్రపంచంలో ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశం వైపు చూస్తూ ఉంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్ అనే మెసేజ్ ఉంది, దాన్ని రీఎన్ఫోర్స్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రపంచం మొత్తం మన గౌరవం పెరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ఇక్కడ గెలిస్తే భారతదేశస్తుల యొక్క గౌరవం ప్రపంచం మొత్తం పెరిగే పరిస్థితి వస్తుందంటే అది రాజకీయ సుస్థిరతకుండే ప్రాధాన్యత అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకని మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ, ఇంకొక పక్కన ఎవరైతే CII మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. నేను ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న అధికారంలో ఉన్నా నేను అందరినీ కలుపుకొని పోతాను. ఎవరైనా ఎక్కువ సమర్థత ఉంటే లాభం ఉందనుకుంటే వాళ్ళని ఎక్కువ గౌరవిస్తా. అలాంటి వ్యవస్థలో మోస్ట్ రెస్పెక్టబుల్ వ్యవస్థ CII అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్న కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ. దానికి కారణం వాళ్ళు ప్రపంచం మొత్తం నెట్వర్క్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్కు సహకరిస్తూ మంచి పబ్లిక్ పాలసీలు ఏమేమి తేవాలో తీసుకొస్తున్నారు. ఈరోజు ఇక్కడుండే డిపార్ట్మెంట్లు అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, లేబర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాం, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నాం. అదే మరి రియల్ టైం గవర్నెన్స్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడ కూడా చిన్న పొరపాట్లు లేకుండా కూడా చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ చేస్తూనే ఈరోజు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్కి వెళ్ళాం. దేశంలో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే ఏ రిఫార్మ్ అయినా అమలు చేయాలంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్కే సాధ్యమని గతంలో నిరూపించాం, మళ్ళీ ఈరోజు నిరూపించే పరిస్థితికి వచ్చాం. అదే మీరు చూస్తే ఏ రాష్ట్రం ఇవ్వలేదు. దానికి ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఎస్క్రో అకౌంట్ పెట్టాం, సావరెన్ పవర్స్ ఇచ్చాం, దానికి గైడ్లైన్స్ తయారు చేస్తాం. ఒకసారి ఇండస్ట్రీ పెడితే ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తామంటే అవి ఏ విధంగా ఇస్తాం మన హెడేక్, కానీ పెట్టిన పెట్టుబడులకు మాత్రం అన్యాయం జరగడానికి వీలు లేదు, మన వల్ల వాళ్ళు నష్టపోవడానికి వీలు లేదు. మాట నిలబెట్టుకునే క్రెడిబిలిటీ ఇవ్వడానికి ఎస్క్రో అకౌంట్, అదే మాదిరిగా సావరెన్ గ్యారంటీ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు మీరు చేసిన పనికి డబల్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. ఇప్పుడు మా యువరాజు కానీ, భాస్కర్ కానీ, జైన్ కానీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, పవర్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, మన CS గారు వీళ్ళందరూ. ఇప్పుడు మీరు పరిశ్రమలో వచ్చేవాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలంటే కూడా ప్రాబ్లం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. వేరే రాష్ట్రంతో సమానంగా పోటీ పడే వరకు మీరు కానీ ఇంకా బాగా పోటీ పడగలిగితే డబ్బులు కొరత లేదు ఈ దేశంలో, ప్రపంచంలో కూడా కొరత లేదు. ఎవడు అవకాశాలు చూపించగలిగితే అక్కడికి పారిశ్రామికవేత్తలు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇది యథార్థం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అలాంటి వండర్ఫుల్ పాలసీలు ఇచ్చాం. రేపటి నుంచి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది. వచ్చిన వాళ్ళకందరినీ సక్రమంగా చూసి ఇప్పుడు ఎట్టయితే చేశారో దేనికంటే ఉత్సాహంగా మీరు చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నా. చేస్తారని చెప్పి నమ్మకం ఉంది, అది చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నా. ఈరోజు ఒక న్యూస్ చూస్తే మళ్ళీ ఒకసారి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్. EODB BRAP దీంట్లో చూస్తే ఒక అవార్డు ఇచ్చారు. ఆ అవార్డులో కూడా 4 బిజినెస్ సెంట్రిక్ అవార్డ్స్ ఇస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ అచీవ్ ది టాప్ అచీవర్ స్టేటస్ ఇచ్చారు 2024లో, లాస్ట్ ఇయర్ది. అంటే దట్ ఈస్ ఏ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇందులో హైయెస్ట్ అమాంగ్ లీడింగ్ ఇండస్ట్రియల్ స్టేట్స్ ఇన్ ది కంట్రీ, Maharashtra achieved category 3, Gujarat category 2 business centric, Andhra Pradesh వచ్చి 4 business centric. That is the highest thing we got it. దీని తర్వాతనే మిగిలిన స్టేట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మిగిలిన రాష్ట్రాలు మీరు చూస్తే ఫాస్ట్ మూవింగ్ స్టేట్స్ కింద పెట్టి
13 స్టేట్స్ పెట్టారు. ఈ మధ్యకాలంలో భారతదేశంలో ఏది కూడా అనలైజ్ చేస్తే మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దానికి కారకులు మీరంతా టీం మెంబర్స్ అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడుండే అధికార యంత్రాంగం, పైనుండే మంత్రివర్గం, ఆఫీసర్స్ అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మరొక్కసారి మీ అందరికీ చెప్తున్నా, చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది నాకు. ఎందుకంటే ఓసారి నేను కూడా మంచిగా మీకు చెప్పాలి. బాగా చేయకపోతే కోప్పడచ్చు, కానీ బాగా చేసినప్పుడు అభినందించకపోతే కూడా తప్పు అవుతుంది. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నా, వండర్ఫుల్ వర్క్, ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్, కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. విశాఖ పేరు నిలబెట్టారు. మళ్ళీ ప్రపంచమంతా కూడా విశాఖపట్నం పేరంటే మారు మ్రోగే విధంగా తీసుకొచ్చారు. పోలీసులు కూడా చూశాను. విజిబుల్ పోలీసింగ్, ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ వీలైనంతవరకు చూపించగలిగారు. ఎక్కడంటే అక్కడ ఉండకుండా, ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా, చాలా వరకు తక్కువ కనపడి ఎక్కువ పోలీసింగ్ చేశారు. మిమ్మల్ని కూడా అభినందిస్తున్నా. వండర్ఫుల్ వర్క్. నేను ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఒకటే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఒకటి, విశాఖపట్నం డైనమిక్ సిటీ, బ్యూటిఫుల్ సిటీ. ఇండియాలో ఇలాంటి ప్రొఫైల్ ఉండే సిటీ ఇంకొకటి ఉండదు. అదే సమయంలో ఇక్కడ పీపుల్ కూడా చాలా డైనమిక్ పీపుల్, చాలా వైబ్రేషన్స్, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వైబ్రెంట్ సొసైటీ ఉండే ప్రాంతం ఇది. ఇంకొక పక్క ఒక మాట చెప్తే ఫాలో అయ్యే సొసైటీ. హుద్హుద్ సైక్లోన్ నాకు ఇప్పటికి కూడా జ్ఞాపకం ఉంది. నేను ఆ రోజు ఒక కాల్ ఇచ్చాను. దీపావళి వస్తూ ఉంది, చెట్లన్నీ కూడా కిందన పడిపోయినాయి, బాగా ఎండిపోయి ఉన్నాయి. ఎవరైనా దీపావళిలో క్రాకర్స్ కాలిస్తే ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీపావళి జరుపుకోండి, ఎక్కడ కూడా క్రాకర్స్ కాల్చొద్దని పిలిపిస్తే ఒక్క క్రాకర్ కాల్చకుండా దీపావళి జరుపుకున్నారంటే విశాఖపట్నంలో అది వాళ్ళకుండే నమ్మకం. అదే నాకు ఎప్పుడు కూడా ముందుకు తీసుకుపోతుంది. అలాంటి వండర్ఫుల్ సిటీ. ఈరోజు కూడా మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేను ఇక్కడ ఒక్క విశాఖపట్నమే కాదు, సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ముందుకు పోతున్నాం. విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ మొన్నే ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేశాం. తిరుపతి, నెల్లూరు నుంచి రాయలసీమ మొత్తం 3 నెలల్లో ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాం. అమరావతి మాస్టర్ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ తయారు చేశాం. వెస్ట్ గోదావరి నుంచి ప్రకాశం జిల్లా వరకు ఒక సమగ్ర ప్రణాళిక తయారు చేసుకుంటాం. అదే సమయంలో 5 జోన్స్కి 5 రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్స్ పెట్టాం. మన రాష్ట్రంలో VCIC ఉంది, విశాఖపట్నం చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఉంది, BCIC ఉంది, బెంగళూరు చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఉంది. అదే మరి బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ కారిడార్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనం ఉపయోగించుకుని ఎక్కడికక్కడ మనకుండే అడ్వాంటేజ్ ఉపయోగించుకొని మనం మార్కెట్ చేసుకోగలిగితే చాలా వరకు మనం ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు 20 లక్షల పెట్టుబడులు అనుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన పాలసీలన్నీ చూసిన తర్వాత 5 ఏళ్లలో 50 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు అట్రాక్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. మన వాళ్ళు ఇప్పటికే, నేను ఈ మాట అనగానే మళ్ళా టార్గెట్ పెంచేశారనుకుంటారు, కానీ ఎప్పుడు కూడా హై యాంబిషన్ ఉండాలి. దానికి తగినట్టు మనం మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి పనిచేస్తే అనుకున్నది సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి. చాలా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ, ఈ 3 రోజులు మీరు చూశారు, కష్టపడ్డారు, కానీ వండర్ఫుల్ వర్క్ చేశారు. హార్డ్ వర్క్ కంటే స్మార్ట్ వర్క్ ఎక్కువ చేశారు. దానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. దట్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ విషింగ్. ఒకప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేయమనేవాడిని, రాత్రింబగళ్ళు ఉండమనేవాడిని. ఇప్పుడు నేను హార్డ్ వర్క్ చేయొద్దు అంటున్నాను. మీరంతా కూడా స్మార్ట్ వర్క్ చేసి కరెక్ట్గా ఉంటే, సిన్సియర్గా ఉంటే వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. దానికి ఉదాహరణ ఇటీవల జరిగిన 2 ఇన్సిడెంట్లు, సైక్లోన్, CII పార్ట్నర్షిప్. ఈ 2 కూడా వండర్ఫుల్ ఈవెంట్స్.
రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఈవెంట్ వచ్చినా ఆ కండక్షన్లో మనం నెంబర్ 1గా ఉండాలి, ఉంటామని నమ్మకం నాకుంది. నేను ఓవరాల్ లీడర్ని మాత్రం మీకు అంతా కూడా మంచి చేయడానికి ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. చేయడమే కాదు, దానివల్ల మీ యొక్క గౌరవం పెరుగుతుంది సమాజంలో. సమాజం కూడా మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు వాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎవరు బాగా చేశారు, ఎవరు బాగా చేయలేదు అన్నీ కూడా వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు మనందరం కలిసి ఒక టీం కింద పనిచేసాం కాబట్టి ఈ ఫలితాలు వచ్చాయి. అలాంటి టీం వర్క్ చేసిన మిమ్మల్ని అందరినీ మరొక్కసారి అభినందిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. అద్భుతమైన సందేశం ద్వారా అందరిలో నూతన ఉత్తేజాన్ని నింపిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులను అధికారులకు ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ స్టేజ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ దిగవలసిందిగా అభ్యర్థన, త్వరగా రావాల్సిందిగా అభ్యర్థన. ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు కాల్ అపాన్ జి శ్యాంబాబు గారు, ఎస్సీ విశాఖపట్నం ఏపీ పీడీసీఎల్ డిపార్ట్మెంట్. పి జ్యోతి, డిప్యూటీ ఈఈ సీతమ్మధార ఏపీ పీడీసీఎల్ డిపార్ట్మెంట్. ఎం కమలాకర్ బాబు, ఎండీ ఇన్ రెడ్ క్యాప్. పి విజయ్ భాస్కర్, పిఆర్ఓ ఐఎన్పిఆర్. కిరణ్, జాయింట్ డైరెక్టర్ ఐఎన్పిఆర్. కృష్ణారెడ్డి, రీజనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంజనీర్ ఐఎన్పిఆర్. రాజశేఖర్, అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఐఎన్పిఆర్. సూర్యనారాయణరావు, జాయింట్ డైరెక్టర్ ఐఎన్పిఆర్. రక్ష, ప్రైమస్ పార్ట్నర్స్. రవి, అల్గో హైరే. నిలయ వర్మ, ప్రైమస్ పార్ట్నర్. సి హారిక, ఇన్వెస్ట్మెంట్ నోడల్ ఆఫీసర్ టూరిజం. జె మాధవి, డిస్ట్రిక్ట్ టూరిజం ఆఫీసర్ టూరిజం. పద్మరాణి శీల, చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ టూరిజం. బి సత్యప్రభ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ హెడ్ టూరిజం. పద్మావతి ఏఏఎల్, ఈడీ ఆపరేషన్స్ టూరిజం. మల్లికార్జునరావు, డైరెక్టర్ కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్. ఏ శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ సిఇఓ ఏపీ టూరిజం. సుయాష్ లేపాక్షి. ఐశ్వర్య కోసరాజు, జనరల్ మేనేజర్ ఏపీఈడిబి. కృష్ణకాంత్, మేనేజర్ ఏపీఈడిబి. సారినే పరపకాత్, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏపీఈడిబి. విద్యాధరణి, జనరల్ మేనేజర్ ఏపీడిఈబి. విలియం థియోడోర్ ఇమాన్యుయల్, అసోసియేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏపీఈడిబి. విజయకాంత్ వేజు, ఏవీపీ ఏపీడిఈబి. వెంకటరంగారావు, యంగ్ ప్రొఫెషనల్ ఏపీఎఫ్పిఎస్. సాయి శ్రీనివాస్, రీజనల్ మేనేజర్ ఏపీఎఫ్పిఎస్. కేవీడి జనార్దన్, రీజనల్ మేనేజర్ ఏపీఎఫ్పిఎస్. కార్తిక్ కుమార్, మేనేజర్ ఏపీహెచ్డిసి లిమిటెడ్ ఏపీహెచ్డిసి. కార్తిక్ కుమార్, మేనేజర్ ఏపీహెచ్డిసి లిమిటెడ్ ఏపీహెచ్డిసి. జీవి రాఘవరావు, చీఫ్ ఇంజనీర్ ఏపీఎంబి. ప్రతాప్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఏపీఎంబి. కెప్టెన్ బి ఆదినారాయణ, పోర్ట్ ఆఫీసర్ ఏపీఎంబి. కెప్టెన్ కె సిద్ధరామ సస్థ, పోర్ట్ ఆఫీసర్ ఏపీఎంబి. పి సుధీర్ బాబు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఎస్ఎం జిలానీ, డిప్యూటీ తహసీల్దార్, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కె కవిత, ఏడీ డిజేబుల్ వెల్ఫేర్, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఎస్ సుధాసాకర్, ఆర్డీఓ, విశాఖపట్నం, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కె సంగీత్ మధూర్, ఆర్డీఓ, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కె నయీముల్లా, డిస్ట్రిక్ట్ విశాఖపట్నం, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. పి వెంకటరమణ. వి రామచంద్ర. జి సూర్యకుమార్,
N. Madhavi Sukanya, T. Praveena, DCO, District Administration. RCH Srinivas, DTC. RCH Srinivas, DTC. V. Bhaskar Rao, DSO. KV Ramalakshmi, PD, ICDS. BV Ramana, AO, KGH. S. Renukaya, District Fire Officer. J. Madhavi, DTO. Sivani, DFO, VMRDA. Dr. ENV Naresh Kumar, CMO, GVMC. PV Satyanarayana Raju, CE, GVMC. Usharani, Nodal Officer, GSWS. K. Sadarao, DD, INPR. Sachi Devi, PD, DRDA, Anakapalli. Professor G.P. Rajshekhar, Vice Chancellor, Andhra University. Dasari Sudhakar, Joint Director, Industry Department, Industries and Commerce. Ramalingeswar Raju, Additional Director, Industries and Commerce. Sandeep Paidi, Partner, KPMG. Simhachalam, Journal Manager, Anakapalli, Industries and Commerce. Karthik, EY. SD Anita, Special Deputy Collector, APIIC. E. Pratap, Executive Director, APIIC. P. Rachana, Executive Director, APIIC. Vijay Nekkalapudi, Director, KPMG. Panichandra, Director, KPMG. Nimish Saxena, Associate Director, KPMG. Swaroop, APIIC, KPMG. Rahul Kumar, KPMG. Team CII. K. Lata Madhuri, IPS, DCP Crimes. Team CII. K. Lata Madhuri, IPS, DCP Crimes. Sauryaman Patil, IAS, MD, AP Drone Corporation. Prakhar Jain, IAS, CEO, RTGS. Dhatri Reddy, IAS, CEO, RTIH. Abhishek Kumar, IAS, CEO, APMB. Geetanjali, IAS, MD, APSFL. This is all Team CII. And after Team CII, Sauryaman Patil, IAS. Prakhar Jain, IAS, CEO, RTGS. Dhatri Reddy, IAS, CEO, RTIH. Abhishek Kumar, IAS, CEO, APMB. Geetanjali, IAS, MD, APSFL. Farman Ahmad Khan, IAS, Joint Collector, Srikakulam. Surya Teja, IAS, MD, APTS. G. Surya Praveen Chand, IAS, JMD, AP Transco. G. Srikant, IPS, SP, AIG Admin. VN Manikonda Chandol, IPS, DCP Law and Order, Zone 1. Manikanda Chandrolu, IPS, DCP Law and Order, Zone 1. Kalpana Kumari, IAS, MD, GCC. Kalpana Kumari, IAS, MD, GCC.
Bhargav Teja IAS, Additional Commissioner CRDA. Bhargav Teja IAS. Prithvi Tej Imadi IAS, CMD AP PDCL. Prithvi Tej IAS, CMD AP PDCL. KS Viswanathan IAS, Director INPR. KS Viswanathan IAS, Director INPR. Praveen Aditya CV IAS, MD APA DCL. Praveen Aditya IAS, MD APA DCL. G. Ganesh Kumar IAS, MD Skill Development Corporation. D. K. Srinivasulu IAS, Commissioner Horticulture. Dr. K. Srinivasulu IAS. Dr. Shekhar Babu Geddam IFS, CEO AP Food Processing Society. D. Mary Prashanti IPS, DCP Law and Order Zone 2. D. Mary Prashanti IPS, DCP Law and Order Zone 2. Himanshu Shukla IAS, District Collector Nellore. Amrapali Kata IAS, MD APTDC. Bharat Gupta IAS, Director Collegiate Education. Senthil Kumar IPS, DIG Octopus. Senthil Kumar IPS, DIG Octopus. G. Rekha Rani IAS, Commissioner Handloom and Textile. K. Chandrababu IAS, Commissioner CRDA. Praveen Kumar IAS, Resident Commissioner Andhra Pradesh. Bhaskar Katamaneni IAS, Secretary to Government, IT ENC Department. Sri Bhaskar Katamaneni IAS, Secretary to Government, IT ENC Department. Kona Sesdar IAS, Secretary to Government, Skill Development. Saurabh Gaur IAS, Secretary to Government, HMF and W. Manish Kumar Sinha IPS, Commissioner Transport Department. Sri S. Suresh Kumar IAS, Principal Secretary MA and UD Department. S. Suresh Kumar IAS, Principal Secretary MA and UD Department. Mukesh Kumar Meena IAS, Secretary to Government Mining Department. Shri N. Madhusudhan Reddy IPS, Additional Director General Law and Order. Mukesh Kumar Meena IAS, Secretary to Government Mining Department. Sri M.T. Krishna Babu IAS, Principal Secretary I&I. Chiranjeevi Chowdhury IFS, Retired Principal Secretary Food Processing Department. Dr. Ajay Jain IAS, Special Chief Secretary Tourism Department. Viswamanoharan, AFHQ, CEO APMSME. Ketan Garg IAS, Municipal Commissioner GVMC. Ketan Garg IAS, Municipal Commissioner GVMC. Mayur Ashok IAS, Joint Collector Vishakhapatnam. Mayur Ashok IAS, Joint Collector Vishakhapatnam. Dr. Shankar Pratabakshi IPS, Commissioner of Police Vishakhapatnam. Next. Mayur Ashok IAS, Joint Collector Vishakhapatnam. Dr. Shankar Pratabakshi IPS, Commissioner of Police Vishakhapatnam. Shankar Pratabakshi IPS, Commissioner of Police Vishakhapatnam. Sri M.N. Harindra Prasad IAS, District Collector Vishakhapatnam. M.N. Harindra Prasad IAS, District Collector Vishakhapatnam. Shubham Bansal IAS, Director of Industries.
Shubham Bansal IAS, Director of Industries. CM Saikant Verma IP, IAS, CEO AP Economic Development Board. CM Saikant Verma IAS, CEO AP Economic Development Board. M. Abhishek Kishore IAS, VC and MD, APIIC Limited. M. Abhishek Kishore IAS, VC and MD, APIIC Limited. Dr. N. Yuvaraj IAS, Secretary to Government and CIP, Industries and Commerce Department. Dr. N. Yuvaraj IAS, Secretary to Government and CIP, Industries and Commerce Department. Harish Kumar Gupta IPS, DGP. K. Vinay Chand IAS, Chief Secretary to Government of Andhra Pradesh. Sri K. Vijayanand IAS, Chief Secretary to Government of Andhra Pradesh. Sri K. Vijayanand IAS, Chief Secretary to Government of Andhra Pradesh. Sri Pila Srinivas Rao, Mayor GVMC. Sri Pila Srinivas Rao, Mayor GVMC. CM Ramesh, Member of Parliament, Anakapalli. Sri Bharat, Member of Parliament, Vishakhapatnam. Velakapudi Ramakrishna. Sir. సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మరొకసారి దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిచింది సార్. సో ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఇండస్ట్రీస్ సెక్రటరీ మరియు ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని ఈ అవార్డు తీసుకోవాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారిని ఈ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మరొకసారి దేశంలో అగ్రగామిగా నిలిచిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ముఖ్యమంత్రి గారిని అవార్డు బహుకరించవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. Saikant Verma, sir. Thank you, sir. Thank you very much. I now invite the VC and MD APIAC to please extend the words of gratitude. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Honorable Council of Ministers, respected Chief Secretary to Government, respected Secretaries to Government, all other senior officers from government who are present in this August gathering, media, respected speakers, international delegation present here, ladies and gentlemen, a very good evening. Indeed, it has been a great evening. As we draw curtains to Partnership Summit 2025, it is an honor and my privilege to stand before you to deliver vote of thanks on behalf of Government of Andhra Pradesh. Over the past 2 days, we have witnessed a remarkable convergence of ideas, intent and innovation. The summit has played a key role in reprojecting Andhra Pradesh as a favored investment destination for both national and international industrial community. I would like to extend my heartfelt gratitude
On behalf of Department of Industries and entire government, to our beloved Chief Minister for his inspiring leadership and guidance in making the 30th CII Partnership Summit a grand success. We thank our Honorable Vice President for gracing the occasion and encouraging our entire government machinery and the people of the state. Also, the Secretariat of Vice President, our beloved Honorable Union Minister for Commerce, DPIIT, and everyone from Government of India who extended their support in every possible dimension to make this event to be as spectacular as it got this time. I would like to extend my sincere gratitude to group of ministers led by our Honorable Minister for Information Technology, Sri Nara Lokesh Garu, and entire other group of ministers for constantly guiding us in planning and executing the summit. I would also like to thank our respected Chief Secretary, Director General of Police, and other senior secretaries of government who have taken charge of various committees formed to conduct this summit in a successful way. I would also like to thank all the trade ministers, trade delegation, international delegates, and industry leaders for reimposing their trust in India and in our state, Andhra Pradesh. Each of the delegates brought insights, solutions, and optimism which are key enablers of this state's progress. I would also like to thank all the investors for your trust in the state of Andhra Pradesh, and as we create a new record in number of investments that are brought into state in the whole of country. We also thank the District Collector, Commissioner of Police, and their teams in diligent planning and conducting the summit meticulously. I would also like to extend my gratitude to the organizing team, to the volunteers, and every government personnel present here for their resounding efforts and for making this success a grand event and the best the country has ever witnessed. Your dedication and hard work have ensured that every detail of the summit was planned and executed in a meticulous fashion. Last but not least, I would like to thank DGCII and entire esteemed faculty of CII for conducting yet another partnership summit in the state of AP in a spectacular fashion. With the hope of hosting the summit again next year, we look forward to strengthening our ongoing partnership at a much larger and impactful scale. We thank each one of you once again. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రపంచ పెట్టుబడులను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆహ్వానించి ప్రపంచమే నివ్వెరపోయేలా చేసినటువంటి ఈ సిఐఏ సమ్మిట్ ఘన విజయ కేతనాన్ని మోగించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఐటీ శాఖ అమాత్యవర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి, తదితర మంత్రివర్గాలకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సైనింగ్ ఆఫ్.
our session panelists and speakers. May I please invite Dr. Venkataramana, founder CEO of Avera. He is the session chair. May I please request you to join us. Ladies and gentlemen, do join me in extending a very warm and hearty welcome to him. May I now invite our panelist, Mr. Philip Asmus, CEO and founder of Frisch-Gen, Switzerland. Mr. Sachin Gupta, Managing Partner, UV Capital Private Limited. Dr. Julie Riviere, Country Director, GIZ India and Bhutan. An extremely warm welcome to our eminent panel here. Let's have a big round of applause for them, ladies and gentlemen. Global economy is transitioning to a multipolar climate change, which poses significant risk in Indian businesses, in impacting operations, supply chains, assets, and markets. And to manage these risks, businesses must identify vulnerabilities, assess potential impacts, and integrate adaptation and mitigation strategies into their decision-making processes. Ladies and gentlemen, this session will deliberate on how, by proactively managing climate risk, Indian businesses can safeguard continuity, drive innovation, and achieve long-term value creation. With these words, I would like to now request our session chair, Dr. Venkataramana, and request him to kindly make his remarks and moderate this session. Over to you. May I invite our another panelist who has just joined us, Mrs. Sunil Nambiar. Please welcome him with a big round of applause. Warm welcome to Mrs. Sunil Nambiar. Good morning, everyone. I think everyone had yesterday a hectic task of minute-to-minute meetings and meeting with a lot of B2G and B2B, right? So, welcome to day 2 of 30th CII Partnership Summit. And to start with, I'm sure that we have a wonderful panelist here today who is going to share their experiences and thoughts on the session we are going to discuss here on this stage. And ladies and gentlemen, distinguished panelists and respected delegates, good morning all. It is a privilege to welcome you all for this important session on climate risk for Indian businesses. We gather here today for this pivotal moment in history, one where the global economy is shifting towards a multipolar structure, bringing both unprecedented opportunities and complex climate challenges. The climate crisis is no longer a distant scenario, it is a present-day business imperative. India is experiencing a harsh reality of climate risk, floods, heat waves, droughts, cyclones, etc. These are all disrupting the supply chains, damaging infrastructure, and impacting workforce health. With 33% of India's GDP nature dependent, the stakes remain extremely vulnerable. Research shows that climate change could cost India over 10% of national income by 2100 and push 50 million people back into poverty if left unaddressed. But the risk comes with some opportunity, right? Today's session is designed to explore how Indian businesses can not only mitigate this risk, but also leverage them as driver of innovation, competitiveness, and long-term value creation. We look at practical strategies to integrate climate risk into enterprise operations and investment decisions.
These collaborative pathways between government, private sector, finance and academia, all aligned with the state climate strategies, including Andhra Pradesh forward-looking resilience framework. As we know, every dollar invested in climate adoption is known to yield 4 times the return through reduced losses, improved productivity, and new green market opportunities. The cost of inaction is steep, but the rewards of proactive leadership are transformative. So with this, I'm going to start the session with our esteemed panelists here today. And I'm delighted to introduce, I'll just go there and start my introduction to the panelists. Thank you so much. Hello. Yeah. So we have wonderful panelists from global to national leaders who bring deep experience in climate resilience, sustainable finance, renewable energy, and industrial transformation. We have esteemed panelists starting from Mr. Philip, who is the CEO and founder of First Gen Switzerland. He has expertise in building and scaling future-ready companies. Then we have Sachin Gupta, who is the managing partner of UV Capital Private Limited, veteran investment banker with decades of experience in sustainable investment strategy. And we have, who is so close to me, Dr. Julie from ZAZ. She is the country director for India and Bhutan. She got Global Authority on Climate Resilience Frameworks and Disaster Risk Finance. And we have Sunil Nambia. He is the head of operations for Group Strategy, Sustainability and Communication to ICS Group. He has expert in supply chain resilience and organization climate strategy. So, thank you so much. I will start with Mr. Philip. Philip, you can just give brief about what you do so that our audience will understand in a broader spectrum. And thanks to all of you that your work, your experience is so close to the session, what we are going to discuss here. And I want everyone to share your personal experiences, how we can address this climate risk, especially from Andhra to India for the global cause. Yeah, Mr. Philip, please. Thank you. Yeah, thank you. Very good morning. It's an honor to be here. And a lot of people seem to get up early as well. So little to my background, and in the end, it's all about people, business, everybody can do what I always say. I come from several MBAs, so in banking, finance, economy, sustainable development. My early 20s was and I try to recall a lot here now, in a lecturer for risk management for banks and banking authorities in Central Europe. My mid-20s, I then invested my first millions into startups, SMEs, so I'm a very practical person. The theory side is not so my thing, also fits in. I was then an entrepreneur. I saw every up, every down, was twice a billionaire, twice nothing to eat, so I know every hassle, how to create companies. So what we do is basically the essence of my life learnings is a new model how to create companies, so an alternative to venture capital itself. So we basically are aiming to fully automate a company creation out of intellectual property, innovation. When the innovator does not become an entrepreneur, because the probability of success are quite low, right? 3 to 4% of innovation get funding. Of that, 90 to 99% fail, not the greatest quota, and we build an alternative that we can create up to 100,000 companies. Of course, also directly related to climate change, because you need innovation to be deployed faster in the markets, global markets. It has to be cheaper, that more people can access it. From the risk side, the cool thing, and just one sentence to the topic or two, is these risks were basically also existent a couple of years ago. And if you identified the risk, right, you can manage them. And the extreme risk you usually just insure. So if you're, depends what kind of risks, depends who you are, right? If you're a startup, you have different risks than if you're an SME, and then you're a large global corporate company. So if I take a small and medium-sized enterprise, so if you produce and distribute locally, it's easier, right? So you have reduced risk. But if you're globally, you have to
basically make sure you have the least dependencies to suppliers as possible, to international suppliers. Cut it down, and if there is a risk left, you just insure it. So I'm a friend of keep it simple, right? So that always keep enough cash if possible, have multiple distributors, don't stand on one leg, you will fall to left or right. But these problems have been there since decades, right? And they are manageable, but you have to actively do it. And very few SMEs, they start too late, in my opinion, to manage their risk, right? And they should start earlier when they're not that big as already, because like a shock, right? The fat tails in the regular distribution curve, they actually hit. I experienced it twice myself, and it can kill your life, can kill your company, can kill dreams. So make sure you ensure the fat tails, the low probability, high impact risks, and that's how I would see that. Hope that makes sense. Thank you so much, Philip. And now I request Dr. Julie just to give a brief about you, and I want you to present your thoughts on how to work on this climate risk. Yeah. It's working. Yes. Can you hear me? Yes. Okay. Good morning, everybody. My name is Julie Revere. I have been living in India for the last 8 years, and I'm in Delhi, but I'm traveling in the country extensively, up and down. We have over 100 projects in my organization, and we are working with 22 ministries in pretty much all of the states. So I can say that I do have a pretty good overview of what's happening here in this country. And let me start by sharing one experience I had yesterday with all of you. I went to some nearby caves, and many of you might know those caves, about 150 kilometers from here. And the caves were pretty warm inside. And guess what? No more icicles. There were no more icicles that used to be there 20, 25 years ago. There was water dripping from the ceiling and water on the ground and no more icicles. So climate change is really here. It's really here. I've seen it myself yesterday. And the bad thing is, I then went to the ticket booth. I talked to the guy selling the tickets. He couldn't even remember the icicles. The guru at the entrance to the caves also couldn't remember the icicles. But my colleague who was with me and who studied here in Vizag, he remembered the icicles, so we knew the icicles were there. But it's not only the icicles, it's also the glaciers that are melting, the Yamuna, Ganga, many other rivers that have less and less water, and the breadbasket here for India is really having a big problem. And since the breadbasket is something that the farmers play a big role in, we really have to think about the farmers and their families. 60% of the population here in India is busy in agriculture, and if their crops fail, then they really have a problem. And this is something that was recognized years ago. For instance, in 2017, a Germany-supported initiative called Insure Resilience was launched at the G20 because the world has understood that the farmers need help. Because if their crops fail, they're really in trouble. And you probably know that many of the farmers can't handle their situation, and there are very sad stories around farmers. So I would really like for you to understand that if we don't solve the problem of the farmers and the problems of the losing crops, we are heading for a problem here in India. So there are a number of insurance possibilities. One is the parametric insurance, where you have a certain indicator or a certain parameter. If that parameter is reached, no matter what, the farmer is going to get money for the crop that has been affected. Other insurances are a little bit more iffy because the farmer has to show that he or she really lost the crop, and sometimes the money is not coming in.
So there are lots of possibilities. There are microcredits, there are social protection programs, there are funds that many of the states have. And it's really a task of bringing all of those different stakeholders together, from the government to private sector to communities, because all of them play a role in one way or another. But I can only urge you to make it as easy and realistic for the farmers to access those insurance possibilities, because at the end of the day, they cannot rely on the FPOs, the farmer producers organizations, or their self-help groups in order to get insurance, which they really, really need. Because if they lose their crops, they won't have food on the table, they won't be able to send their children to school, they will not be able to do anything positive really, and this whole negative cycle is going on and on. And as I told you, the icicles are not there anymore, the glaciers are melting, we have had really bad droughts, we had super high temperatures. In Delhi last year, where I'm living, over 50 degrees, it is there. So our farmers do get affected, their families do get affected, the communities get affected. So insurances are something that we really have to promote, and wherever you are, whether you're sitting in government or whether you are sitting in a private enterprise, like representing an insurance company, I really urge you to think about it. Think about the lives you can save and what you can do in order for India to really move forward and to reach in 2047 Viksit Bharat. And I think it is possible, but only if we join hands and work together to really challenge that issue together and make the farmers a productive productive stakeholders in order to help India to move forward. Thank you very much. Thank you so much, Julie, Dr. Julie, that I have a lot of respect for her. And I have personally experienced CII when traveled to Germany, to Cologne. The way the training program has been scheduled to understand in different ways. So when Dr. Julie highlighting about farmers, so we have been there to remote places, not especially in Cologne, for across Germany, to understand whatever she mentioned today. And immediately I passed on this message to our group companies, and every year we're taking advantage to the training programs to understand in better way what we can learn, especially small and medium scale enterprises from Germany. Thank you so much. And Europe also. Thank you. And now I go to Mr. Sachin. As I said, he's the managing director of UV Capital Private Limited. He is a veteran investment banker with decades of experience in sustainable investment strategy. So, Sachin, it's your turn now. I want your experiences, what other co-panelists shared, and taking the cues from especially India, from the global level also. Thank you, Sachin. Thank you. I am audible? Yep. So thank you for this opportunity, and as you briefly mentioned, I am working as a managing partner with Unified Vision Capital. We are one of the leading investment banks in mid-sized market in India, and also have a private credit fund of our own, where ESG again is a strong theme. I have 2 decades of work experience working with global investment banks and also the private equity funds, and I have seen that ESG, which was the climate risk management, which was just a lip service 10 years back, now it is an essential part of any valuation framework, not only at the time of the investments, but during the life cycle of the asset class as well. So there are stringent quarterly norms which have to be fulfilled, and there is a regular monitoring that wherever the investment is going, there is a thorough investigation of the ESG factors on regular basis, and that the assets adhere to the compliance which they had promised at the time of the investment. So I would say going forward, this theme of climate risk management and ESG
is going to become an essential part of any investment framework, not only when it comes to the equity investments, but also in the debt underwriting. So now more and more commercial banks and the NBFCs, as well as the credit funds, one of our own, here the ESG and the climate compliance is becoming a critical factor even at the time of the underwriting the case. At the same time, you will see that even the insurance premium are going to vary with depending on if the asset or the company is compliant towards these climate changes and the risk management. So all in all, if you are compliant, you will see a superior access to the funds and lower cost of capital. Thank you. Thank you so much, Sachin. And now we go to Mr. Sunil Nambiya. He's the Head of Operations for Group Strategies, Sustainability and Communication, YCS Group, as I mentioned earlier. He got a lot of expert in supply chain resilience. And as you stated in Singapore, so I request you that how Singapore looks at these things. And you got a lot of experiences in logistics, right? Yeah, your thoughts please on this. Thank you so much. Thanks, Venkata, and thanks to CII and the government of Andhra Pradesh for organizing this event. I represent YCH Group, which is a logistics company which started in Singapore in the 1950s. It's since grown to 15 markets around the region, including in India. Sustainability has been a key priority for us, and for two key reasons. I think first, I would touch on what Julie said earlier, that we are feeling the impacts of climate change everywhere, right? And for supply chains, this is more acute, this is more existential, because when supply chains are disrupted, when energy sources are disrupted, it means we cannot operate as a logistics business. So this is something that is a key priority for us. We need to look at it closely for the next few years. And we've set two targets in this respect. I think one of it is to get to net zero for scope 1 and 2 emissions in all our markets, including in Singapore and in India by 2040. For scope 3 emissions, we're looking at 2050 as well. So the principle we've taken for this, and very much with the support of both the Singapore government as well as the government here in India, is to start very early. So here in India, we actually built the first LEED certified warehouse across India in the early 2000s. In some of the other markets we're in, we also were the first company to bring in a LEED certified warehouse as well. So the buildings that we operate in become the key part and the most foundational aspect in terms of how we move towards sustainability. It means that our air conditioning costs lowered, our heating requirements in certain markets are lowered as well. And workers at the same time within these facilities are able to operate comfortably as well. It's a nice environment to work in. It is not hardship as well. So we make sure that our buildings are as sustainable and as ethical as possible for everyone within it. At the same time, we are also integrating renewable energy across all our operations. In my office in Singapore, in the building, we have 9,000 solar panels on our rooftops. Here in India, we are also moving towards solarization of our entire warehouse operations as well. The second is also integrating newer forms of renewable energy, including biomass, to further reduce our emissions footprint from there. The third is, if we look at it as an ecosystem, so I've started off with the buildings and the warehousing, then we move into how we power the buildings. And the third part of it is how we move goods between buildings. So in that respect, we have brought in electric vehicles. In Singapore, we brought in the first electric prime mover. By 2030, we're going to cut the purchase of all conventional vehicles and move fully towards low emission and electric vehicles. And what this means very tangibly is that we reduce our footprint very significantly across the different markets as well. But I've talked a lot about the infrastructure, but underpinning all this has to be the technology side of things. So we need to actively monitor how we are operating, what sort of climate risks are coming about as well. So what we've moved towards is the digitization of our metering. So in all countries, we can see exactly what our carbon footprint is,
if we are producing too many emissions as well, we are able to look at it and then step in very closely. Although we are a private company and we have no obligation to produce a sustainability report, next week we'll be launching our inaugural sustainability report, purely on our own volition, because we see this as the right thing to do in terms of transparency, in terms of being open about our emissions. So it is an ecosystem, it is an entire architecture in terms of how we feel we should develop sustainability and how we should move forward with it. But we have been blessed by tremendous support both from Singapore government as well as the government here in India in terms of taking this forward as well. Thank you so much, Sunil, for your sustainable practices, even though it's a private company. Thank you so much. Now, I want to come to Dr. Julie. As you highlighted about farmers, right? So, to get into deeper of the farmers' climate risk faced by them, as you know that CII is one industry body which works so closely on policy advocacy for the government of India and for the government of respective states. So I want your thought process and any kind of some suggestion or recommendation through CII which can go to government of Andhra Pradesh and then government of India. Anything, because see, end of the day, like, you know, the cyclones, right? It's one of the common factor. Now, if you see, even our travel got disrupted randomly. That's a very small part. It's a niche. But come to case of farmers, they are the one we are here today. So I want to add on some more thoughts so that definitely we can make some record and we can make a policy advocacy through the respective governments. Thank you. Okay, I'm going to give it a good try. And it's not only insurance, because insurance is there when it already has happened. Yeah? Let me try and spell out some possibilities, some things that need to be done before it even happens. So there are mitigation and adaptation strategies that really need to be in place. And we all know about that. So what does it mean? That means that we need to think of how to work with the farmers for them to adapt and use different planting strategies, seeding strategies, use water differently. You know, water is pretty much free in a number of states here in India. So what the farmers oftentimes do, they just leave the tap on, that they don't have to go to the fields. And what it does is, you have water all over the field, the nutrients are all coming out, the field is totally flooded, and the crop is going to suffer. So, it is important to impress on the farmers that that is not the right thing. But then, if they have no other chance but to actually, water all the time, while they sit maybe 2, 3, 4 kilometers back at home, we came up with the idea of developing a digital tool which tells them when to water the fields, so that then they can shut off the constant water supply and only water when it's really necessary. That way, the nutrients stay in the soil and the crops have a chance to really be good crops. Then, of course, we have to think about different seedlings, all of these peach and paniri. The paniri need to really be different, because the ones that we have, for instance, if you're in Andhra and you import them from Punjab, these poor paniri really suffer on the trucks all the way to Andhra, plus they are not the right ones for this kind of an environment. So you need to really have paniri, these little seedlings, that you grow in some kind of a greenhouse that can be done here in Andhra, much less expensive, they're available, and they are going to be drought or whatever, climate resistant, and that is another way of them saving money and having the right seedlings for their soil. Thirdly, you have to think of what to grow, because what was possible years and years ago might not be possible now, so you have to think about different crops, you have to have different crops during different seasons, so it's a whole cycle that is really
necessary to consider if you think about how to mitigate the risks of them losing their crops. So the insurance comes at the end, but there is so much that needs to be done before it gets there. So what is necessary is that you work with the self-help groups, you work with all of the communities that are there, that feed into the FPOs. That whole ecosystem needs to be dealt with in order for the crops to really have a chance to be good crops, and for the tomatoes to really have a chance not to be sold only in the village, but also to go to the next village, and for the farmers to make more money. Then I'm coming to solar water pumps and all of these things. So if there are solar water pumps and the fields get watered by those solar water pumps, the people do save money, because they don't need electricity anymore, and because they save money, they're possibly then able to invest in scooters or whatever to transport their tomatoes and potatoes and whatever it is to the next village. So there's so many things that can be done to help the farmers, and specifically the women, to actually improve their current situation. But in order for that to happen, we really need to work with organizations on the ground, and all of that takes a lot of time and a lot of people and hand-holding to actually change the mentality and capacitate these farmers who are eager to learn, because they see that they're heading for disaster and they don't have the knowledge to actually change anything. But I can tell you from my experience, they're so eager, and specifically the women, they are so eager to learn, and what they're all coming up with, it is absolutely amazing in all of India. You know, from fish farming to mangoes, to drying whatever there is under the sun. It is unbelievable. And these women really emerge as leaders of the community, help other women, and are doing fantastic jobs. So wherever you are, just think about it, reach out to the closest communities, or make sure that they get the help that they need in order to change, because they are willing, they want to have a better life, they want their children to go to school, and they are necessary, as I said earlier, for the Indian, for India to move forward and to reach the goals that they have set themselves to reach. They're there and they're eager, and I think it is for all of us to think what we can do from wherever we are to help them. Thank you so much, Dr. Jolie, on your inputs. We definitely make observations on these things so that it can go to the government. Thank you. And coming to Sachin, that because the time restriction, I want to make it I want you to request to make it simple and crystal clear. How will the climate risk influence the investments portfolios, especially in this scenario? Sachin, it's to you. Yeah. Maybe I think we are not able to hear. Yeah. Well, over the next decade, the climate risk will fundamentally reshape the way India Inc. and the investors make equity investments in India. I clearly see 4 channels wherein there is a direct impact of the climate risk. One is the physical risk, second is transition risk, third is regulatory risk, and fourth, which is very critical for any investment decision, is the cost of capital. I'll take these issues one by one. One is physical risk, wherein there is direct impact on the asset quality and the cash flows. India is amongst the most vulnerable countries in the world in terms of the impact by the climate change. So what it means as an investor, and while making an investment or incurring capex, is you have to put incremental capex for the changing climate conditions, because we are seeing more frequency and severity of the natural disasters like floods, heat waves, and cyclones in India. So you have to have an asset class which is climate change proof for at least few decades to come.
So that's number one. Second is volatility in the operational costs. So whenever there are calamities which are much more beyond the natural comprehension, there will be volatility in your operating costs. And see what it means to the business preparation going forward is that you have to factor in those extreme conditions and account for that. So there will be a direct impact on the industries like food processing, infrastructure, logistics, real estate, and even BFSI in terms of the insurance coverage they have to do to take in account for such changes which are happening. Well, the companies and the sectors which will be better prepared for the future events will be much better placed and will definitely get higher valuation than their peers. Second is a transition risk. So as we speak, the policy and the technological advances are towards decarbonization of the world. For example, there is a global supply chain pressure from the European Union's CBAM regime, wherein the heavy industries and which are the major cause for pollution like the steel, the metals, the chemicals, they have to undergo transition and become greener in their operations. What it means to them is loss in the margin and regulatory pressure going forward. The brown assets, for example, the thermal power plants, we are already seeing they are being penalized, for being in the wrong place. And there is a valuation discount which the market is putting to them. At the same time, you would have seen that no institutional investor is touching or putting more investments into the the asset class which is polluting. So this means going forward that there will be a pressure on this particular sector, and any investor who is looking to invest going forward into the future, he will think whether this asset or asset class it adheres to the global norm of keeping the climate change temperature within 1.5 degrees Celsius, which is the global target. Third risk, which I feel is the regulatory risk. For example, SEBI has already put in norms, ESG norms for the top 1,000 listed companies in India. Earlier, this norm was voluntary. Now it has been made mandatory. And going forward, there will be more pressure and compliance requirements from the government body side, including SEBI. For the bigger companies, it's even more stringent because they are integrated globally. And so while they have to adhere to the domestic norms, they also adhere to the global norms of the West. Sachin, with the time restriction we have, because we have something to do, so I want to finish it off. Yeah. Okay, so I'll just summarize So in terms of regulatory risk, so the companies which are adhering to those plans and preparing in advance, they will definitely trade at a higher multiple. And fourth, which is the most critical for my discussion point, is the cost of capital. Very close to my heart, being an investor myself, I know that if you are climate change and ESG compliant, you can get longer debt at a lower cost. You attract superior equity capital, which again comes at a lower cost, and you get lower insurance premiums. So all in all, it means that your cost of capital is going down, and the market will provide premium to the valuation. So ESG and climate change risk matrices, they are not just a lip service or ESG norms anymore. They are going to change the way we are going to invest, and they are the valuation drivers. Thank you. Thank you so much, Sachin. And may I now invite CII, where they are prepared to release two important reports. One is on resilience framework of Eluru and West Godavari districts. And the second one is on building climate resilience for Indian industry. And I request the technical team to keep the QR codes ready. Yeah, please. Thank you.
Ladies and gentlemen, the launch of the report on disaster resilience framework of Eluru and West Godavari district. As you can see that we have a QR code on screen. You can scan this QR code and download this report. Let's have a big round of applause. We also have the launch of a second report. The second report is on building climate resilience for the Indian industry. Can we please present the reports? Once again, as you can see on your screens, we have the QR code. You can download this report by scanning this QR code. Building climate resilience for the Indian industry. Thank you so much, all the panelists, for your insightful contributions for today's discussion, where the key examples what you have shared with us definitely will give a lot of deliberations and to the government through our policy advocacy through CII also. And today's discussion, which is centric on the climate risk, is a very big business risk, right? But also that resilience can become a strategic opportunity for Indian enterprises. So the climate intelligence and early adaptation are essential for competitiveness. And this business can integrate climate risk into strategic planning, supply chains, and value creation models. And I represent Avera, where under manufacturing electric scooters, our own journey from pandemic resilience to global climate dialogues has shown us when businesses, policies, and come together, sustainable becomes a multiple of growth. I hope today's discussion inspires, and much more collective action. Let us move forward with a collective commitment to build a climate resilient, competitive, and sustainable Indian economy. And I request CII to take this forward. CII, please. Thank you, Session Chair Dr. Venkatramana, for moderating this session and for your valuable inputs and engaging our eminent panelists in the deep conversations. Thank you so much for your insights. And now may I request you in your capacity as Session Chair to kindly do the honors in presenting the mementos to each of our speakers as a gesture of our appreciation for their time and expertise. Ladies and gentlemen, may I request you to join me in giving a big hand to our panelists. I request the other speakers to kindly come forward. And at the end, we'll also have a group photograph. And on behalf of CII, may I invite Ms. Seema Arora to please join us on stage and present the memento to our session moderator. May I request
session moderator, Dr. Venkatraman, to please come forward for receiving the memento. Sir, please, we'll have a group photograph. Requesting all the speakers to kindly come forward for a group photograph. May I request our speakers to please join us for a group photograph. And with this, we conclude the first session of second day of the summit. We will be moving on to our next session. We'll request you to kindly be with us while we just take a few minutes to make the necessary table arrangements. Thank you. Minister in the center. छोड़ दो सब छोड़ दो।
By Honorable Minister Shri Nara Lokesh, and also be moderated by the President of CII. We will begin this session in just a few minutes from now. May I request all to kindly take your respective seats and settle down. We will be beginning this session very shortly.
Ladies and gentlemen, we are now ready to start the session. Once again, if I may quickly ask everybody to settle down and take the respective seats. Especially people at the back, if I may please request you to take your seats. Are the result of our choices. Can better choices rewrite the future? That is the question we ask ourselves every single day at EcoRem. The more greenhouse gases we emit into the atmosphere, the more the planet warms. Unless we reduce these emissions and return closer to pre-industrial levels, rising temperatures will continue to have a profound impact on our planet. Today, electricity and heat production are responsible for roughly 30% of global greenhouse gas emissions. Industries add another 24%. Agriculture, forestry, and land use account for 22%, and transportation contributes nearly 15%. We have addressed some of it so far at EcoRem by building large-scale wind, solar, and hybrid projects across India. But now we're ready to go further to take on this challenge at a much larger scale. And a very warm welcome, ladies and gentlemen, to our session on AI and future of jobs, turning disruption into opportunity. Ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm and hearty welcome to Shri Nara Lokesh, Honorable Minister for Human Resources Development, IT Electronics and Communication, RTG, Government of Andhra Pradesh. A very warm welcome to you, Honorable Minister. Thank you for joining us for this session on AI and the future of jobs, turning disruption into opportunity. Ladies and gentlemen, please also join me in extending a very warm welcome to Ms. Devjani Ghosh, Distinguished Fellow, Niti Aayog and Chief Architect of Niti Frontier Tech Hub, who will be joining us virtually. Our panelists, Professor Soumitra Datta, President, Portulans Institute and former Dean, University of Oxford and Cornell. Dr. Jeremy Jurgens, Managing Director from the World Economic Forum. Mr. Joe Depa, Global Chief Innovation Officer, Ernst & Young from the United States of America. Ms. Sharon Buteau,
Executive Director, Lead, Kriya University, and our session moderator, Mr. Rajiv Memani, President of CII. May I please request you to give a very warm and hearty welcome to Honorable Minister, our session chair, and also to all our eminent panelists. Ladies and gentlemen, AI is reshaping work, automating tasks while creating new roles, and this session will define strategies for businesses to harness AI for productivity and new value creation. This session will explore models for large-scale reskilling and frameworks for a human-machine balance and turns workforce disruption into inclusive, opportunity-rich growth. Ladies and gentlemen, with these words, I will now request our session chair to kindly make his opening remarks and moderate this session. Over to you. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this important session on AI and the future of jobs, turning disruption into opportunity. Artificial intelligence is no longer a distant concept. It is transforming how economies function, how industries grow, and how societies create value. The question before us is not whether AI will change the world, but how we can shape this change into an opportunity for inclusive and sustainable employment. It is my privilege to welcome Sri Nara Lokesh, the Honorable Minister for Human Resource Development, IT, Electronics and Communication and Real-Time Governance, Government of Andhra Pradesh. Honorable Minister, we are honored to have you with us. Thank you very much. I would also like to congratulate you for your visionary leadership in making Andhra Pradesh a national hub for digital transformation. And in the last few days, having experienced what's happening and interacting with you, your Honorable Chief Minister, I think what you're doing is way ahead of what many parts of the world are doing. So congratulations. And also for the landmark data center, the $15 billion investment by Google in the state, I think which will strategically so important to position AP as the future AI capital for India. A very warm welcome to Ms. Debjani Ghosh. She's on the screen here, distinguished fellow at Niti Aayog and chief architect of the NEET Frontier Tech Hub. She joins us virtually. She is a very well-known face, and her leadership in driving for India's frontier technology agenda and in building a strong foundation for AI-led innovation and competitiveness. I am equally pleased to welcome our other panelists, Professor Soumitra Datta, President, Portland's Institute, US, founder of the Global Innovation Index, and former Dean at Oxford and Cornell Universities, Mr. Jeremy Jurgens, Managing Director, World Economic Forum, Mr. Joe Deppa, Global Chief Innovation Officer, EY, Ms. Sharon Butau, Executive Director, Lead at Kriya University. The title of our session today is AI and Future of Jobs. For many, this phrase sparks immediate anxiety. Will my job survive? The narrative is often of replacement, fear, and a looming job apocalypse. Yes, when we look closely at certain sectors across India, the picture is far more encouraging. I have felt that AI is a great amplifier of human potential if we can get it right. So it can help in making jobs for better and smarter. This is not a story of replacement, it's a story of reimagination of tasks and workflows. Think of AI as a powerful enabler, offering a massive national productivity boost. And we could call this the AI dividend. At the CII Partnership Summit, we would like to present 4 elements of this which are essential to capture this dividend. First is AI is our co-pilot, not our replacement. AI can automate or simplify nearly 2/3 of the tasks we perform every day. That is equivalent to giving every knowledge worker an additional 8 to 10 hours a week. The real challenge ahead of us is not mass unemployment, but a mass mismatch between the skills people have and the skills the economy will demand. Addressing this mismatch must become a national priority. The second thing is let's stop testing and start transforming. We will be releasing a report, CII, in partnership with EY, on the report called The Idea of India, and is India ready for agentic AI?
And what we saw was that half of the enterprises have multiple use cases already in production, not just in pilot mode. But more than 95% of companies spend less than 20% of their IT budgets on AI. And there is a lot of excitement in almost every organization to try and see how they can use AI, not only just for optimization, but also transforming their business models. And I think the state of Andhra Pradesh is probably a great example of how they are leveraging AI and data to make the quality of decision making much, much, much better. The third thing we are saying, partnerships are a foundation of success. Today, 4 of 5 industry leaders are partnering with platform providers and service partners, and nearly 60% are co-innovating with startups in generative AI. There are 3 kinds of partnerships which are very, very important. First is the innovation partnership between industry and startups, talent partnerships between industry, universities, and academia, policy partnerships amongst industry, regulators, and policymakers. The fourth thing that we want to present is skill is non-negotiable. Talent remains at the heart of this transformation. Almost 60% of the business leaders that we studied in the report are already experiencing difficulty in hiring the right AI skills. So reskilling is no longer just a matter of for HR departments, it's a national mission. And we must ensure that we provide basic AI literacy to everyone, enabling safe and productive use of AI tools, build deep technical expertise in data, AI and AI safety, and create new roles for domain experts. In CII, we are working towards reskilling workers of a number of organizations through our Center of AI and our COEs on skills. Over 10,000 MSMEs have been trained on adoption of AI in the last 6 months alone. So these are some of the initiatives which we think are very important to make AI a transformational agent for India and a great enabler to India's success. I'll now invite Sri Nara Lokesh, Honorable Minister for Human Resources. Thank you. And shall I hand it over to you, Minister? And thank you, Rajiv, for the wonderful introduction. I'd like to welcome all the panelists for coming here to Visakhapatnam. And I hope you got some time to enjoy, see the city yesterday. If not, at least do it today. So I think the theme of this particular session, I think it's exciting on one side and challenging on the other side. I have always believed that every industrial revolution has created more jobs than it has replaced. My take with AI and future of jobs is we either embrace it or be replaced by it. If you look at it, there are a few statistics out there that 14% of the global workforce has to be reskilled to adapt to the changes that AI is going to bring. I'm not here to alarm people, but I'm just here to say that this is the reality and how do we as society embrace, adopt to things that is ahead of us. The question is whether we will lead this transformation or we will be led by it. So there are two very fine distinctions between these. So as a state, we have taken a very, probably a different approach where we've come up with a 3-part framework. The first is, of course, reskill, redefine, and reimagine. On the reskilling, it's very clear that by 2025, 97 million new roles are expected to emerge globally. So we as a state have created a platform called Naipunyam, which we are going to launch, which is not merely an aggregator of supply and demand, but we are using conversational AI to assess their skill level across various trades. So it could be a carpenter, an air conditioning mechanic, or even a lift mechanic, all the way to an AI engineer, and to look at how we can use online and offline courses to ensure they're reskilled and they are up to date and they are able to adapt to the changes that are happening across board. The second is the redefining productivity and human-machine collaboration.
You know, honestly, AI is not a replacement to our creative thinking. So the other day I was in a university and we were talking about higher ed reforms. And the Vice Chancellor there was telling me that almost all the letters, permissions that they, students give for availing medical or whatever leaves, they were saying that, everything is out of a chat GPT this day and age. So my concern is our creative thinking cannot be outsourced to AI. So it's very, very important to look at the fine line in the way we're going to redefine productivity and human interaction. And the third vertical, as I said, is reimagine inclusion. One challenge that I've seen every industrial revolution bring about is the divide between the haves and have-nots. And I'm genuinely concerned, and the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has also raised this point multiple times, where the divide with AI should not grow. In fact, it should be a bridge and not a barrier for economic progress. So as a government, we are really excited on how we can use this AI revolution to bridge the gap between urban and rural and ensure that the underserved are really skilled. And AI enables us to build an amazing platform to do that. To sum it all up, the age of AI is here. It is not going to be a threat to humanity, but I believe it is an invitation to elevate humanity. And future will be built by us, by the thought leaders who are sitting here. I am a policy maker, I am a politician, I understand these two sectors quite well. But my ability to understand the corner of AI or where the turn is going to be is not there. But you understand this better. And all of us together should reimagine the way we're going to interact, the way we're going to do things together. And what we as a state here offer is a platform. A platform that will stand the test of time in politics, that will live its sense of purpose and ensure that the changes that we bring about is not merely cosmetic, but it's fundamental. And it will transform the way people of Andhra Pradesh, people of India will embrace and use AI going forward. So it's important that all of us ensure that future of work is not just about productive, but purposeful. It's not just automated, but augmented. It's not just intelligent, but inclusive. Thank you very much. Honorable Minister, thank you. Thank you very much for your insights onto what the impact, what we should try as a country, as government, as individuals, try and see how we can get the right leverage from AI. I'll now hand it over to Debjani. Debjani, if you could, what I'll request all the panelists, Debjani, maybe you can start. If you can make maybe 3 to 5 minutes of initial comments on how do you see AI shaping up? How do you see that impacting jobs or wider impact of, and from your vantage point, particularly how government is looking at it and how government is looking at frontier technologies would be very, very helpful. Over to you, Debjani. Thank you, Rajiv. Hope I'm audible. Respected Minister, all distinguished guests on stage in the room, a very good morning. And Minister Lokesh, I'm very sorry I couldn't be there in person and experience the beautiful city, hoping to make up for it very soon. But a huge thanks to CII for the invite. Since this session is about AI and jobs, I'm so glad that, Minister, you said what you did, because I think it is time that we set to rest this debate that has been going on for a very long time on whether AI will impact jobs or not. The short answer, yes, it will. And it is important that we acknowledge this upfront, because that's only half the story. We need to now focus our time, our energy to what really matters, which is the other half of the story. How can India turn this disruption into a massive opportunity? So, as you said, job transitions driven by technology, they are not new. We have seen them from the printing press, textile automation, computers. Every wave disrupted jobs, but they created many more
and sometimes they created better ones, most times actually. So the job disruption, as I keep saying, is just one half of the story. And to understand the full picture, the Niti Frontier Tech Hub, along with the industry partners, undertook a very detailed study of India's 8 million tech workforce, of which 6 million is in the tech industry, 2 million in other industries. And let me in these 3 minutes share very briefly what the key findings were. First, yes, jobs will be disrupted. Areas like software development, customer experience, call centers, data entry operators, etc. AI is already giving a 15 to 20% productivity gain. And we believe this will get to around 40 to 50% very soon. This, we believe, will lead to around a 2 million disruption in the tech roles in India in the next 3 years. But that is again only half the picture. AI is also creating an entirely new universe of jobs, but it's very different. The jobs that are getting created are very different from the jobs that are getting displaced. These jobs are far more specialized. So roles like prompt engineer, AI DevOps engineer, AI architects, none of them existed 5 years back. You go and search Google or whatever your search engine is to see when these names started propping up. They started coming up in 2022. And today, they employ thousands of people globally and in India. So, but what we are seeing is there won't be one single large job category like we've had in the past, like data entry operator, which employed millions of people. Instead, what we will have is a combined growth of many specialized roles, which we expect will expand India's tech workforce significantly. And our estimate is it will add around 4 million more jobs to the country in the next few years, provided the tech spend stay the course. That's a major assumption we are building in. And two, we are building the right skills in the country. So if we have to change this narrative, and I would sincerely request Andhra to take the lead in changing this narrative, the narrative has to shift from job loss to job transformation. And as we talk about job transformation, 3 things we need to look at. First, work will change. So we apply what we call a 3W lens. Work will change, as I've said. Second, workers will change. Today, a developer, it's not going to be enough for a developer to just know coding. They have to know LLM APIs, for example. QA engineers will need to know edge case analysis, for example. So the job roles are changing, the worker roles are changing. And third, the workforce pyramid is changing. The routine entry-level jobs that you've had at the starting point, the end of the pyramid, these are shrinking. The mid-level jobs are getting way more specialized. And then there's a new top layer of hyper-specialized jobs that is emerging, AI architects, AI DevOps, etc., etc. And this is a shift we cannot ignore as we build out the skills framework. So I'll sum up by saying AI is not going to create millions of similar jobs, but it will create thousands of deeply specialized jobs, which will result in millions of employment for the country. And we believe that if we can act with urgency, coherence, our tech and CX workforce can grow from 8 million today to 12 to 13 million by 2031, positioning India as one of the world's largest AI talent powerhouse. But there is a need for coherence. And this is why the Niti Frontier Tech Hub, in its study, has recommended that we need a national AI talent mission, which is a whole of government approach that brings together the different skilling initiatives that exist in silo into a national effort. So in closing, the difference between job loss and job creation, I strongly believe, will depend entirely on the choices we make today. We have the talent, we have the scale, and I do believe we have the intent. So now what we need is urgency, collaboration, and unity of purpose. And Minister, as Niti Frontier Tech Hub, we would love to partner with you, with CII, to see how Andhra Pradesh
the framework that you're building, how that can create a framework for the rest of the country to achieve this purpose. Thank you very much. Thank you, Debjani. Very clear comments. I think very similar to some of the findings that we have in the report, that it's the nature of jobs that will change, and how, as a country, as a society, how we equip ourselves to be ready for that change will determine our future with AI. So thank you very much. I will now hand it over. Maybe we'll start from this corner here. Joe is my partner in crime in EY. He is based in the Valley. Just came here for a day. So Joe, it'll be great to share your perspective. You heard a little bit about where India is, but it'll be great to get your perspective on what's happening around the world, in the world of AI, in context of jobs and generally overall how the development is going on. Thank you, Rajiv, and thank you for the hospitality to CII. It's always amazing to be in India, and the hospitality of the people is something that I think is really special. From an innovation perspective, I think what's important is every single client and every single organization and every single government around the world is asking this same set of questions. The speed of technology evolution is something none of us have ever seen before. And so really there's three key components that are going to be required in this next wave of transformation. One is around the digital workforce. And when you think about the digital workforce, and we're in India today, what you're looking for is digitally native and AI-led workforce. India actually has the youngest workforce and the most generative AI usage in the world. So India is really well positioned from a workforce perspective. That's number one. The second component around the next wave of AI evolution is data infrastructure. So without data, there is no AI, and the data infrastructure is so critical. That includes everything from the infrastructure that the government sets up. It includes digital commerce, as well as the network capability that is in place. And again, India, I think, is leading the way from that perspective. The third is what we've talked a lot about already today, which is, I refer to it as the innovation muscle. So innovation muscle means the training, the reskilling, the culture, the entrepreneurial spirit of the organization or the country is going to be actually, in my opinion, the most important component as we think about the future of jobs. Now, to be clear, and I think we've heard this today, I think every industry is going to have a massive transformation as a result of AI. Every industry will be impacted. We are seeing some industries impacted more quickly than others. For example, finance and professional services. Those jobs can be, those jobs today that are repeatable, they can actually be automated with agentic AI. But every industry, from manufacturing to healthcare to life sciences to consumer packaged goods, will be impacted by AI. So when we think about jobs of the future, what we think about is there's three components. Level one is humans plus AI. That's actually what a lot of us are experiencing today. We're using Copilot, we're using other tools and technologies to help us do our jobs better. Some productivity gains, some quality gains, but not significant change yet. What I think is going to be really significant is level two, which is where humans manage agents. So if you think about that, that means that you need to onboard the agents, you have to recruit the agents, you have to train the agents, you have to certify the agents. This is an entirely new workforce that doesn't currently exist. That's going to be a big area of job growth. Level three is actually where humans are managing the intelligent orchestration of agents plus physical AI. So that's when things really start to progress very quickly, when you talk about agents and physical AI. And if you think about the job growth there, for example, physical AI, we talk about the actual data required to simulate these robots. We talk about the testing required to simulate these robots, and then the certification to put these in place. Some components around sovereign AI are really critical as well. So how do you actually orchestrate that at the local level, whether it's within a country or jurisdiction? So to me, as I think about India, I think that from a global perspective, it's massively ripe for really taking advantage of this next AI evolution. You have the right digital infrastructure in place. You certainly have the right talent. And I think the key is going to be
can we put together the right innovation muscle to train the next generation of workforce as quickly as possible? Because the world needs India to be successful, because that's going to be the next wave of growth from a technology perspective. Thank you. Thanks, Joe. You're right. I think both in terms of skilled workforce and also the amount of data that we have, I think if we can tap into that, whether using sovereign data or sovereign AI or other things, and also skilling our workforce and building use cases here, I think we could at least, on the innovation side, we may be slightly behind, but at least on the use case side and leveraging that internally for our efficiencies, I think it's a great opportunity. I'll now hand it over to Professor Soumitra Datta. He is been a dean in some of the leading universities in the world and is very actively, both from an academia and industry side, very actively engaged in AI and modern technology. So it'll be great to get your perspective, Professor. Thank you very much, Mr. President, and good morning to everyone. We have already heard a number of very interesting comments, so I'll just try and complement that with some perhaps slightly contrarian perspectives. As a professor in academia, I'm very worried when I read reports like yesterday in the Wall Street Journal, when the journal is predicting that the 2026 class is seeing the worst year in terms of employment that they have seen in more than a decade. When I look at not just, for example, there's a lot of talk of reskilling, which is very important, I don't deny that, but what about the millions of young graduates coming out of university today? What about their jobs? What about their careers? I think these are very important questions ahead of us. Now, why do I raise this perspective? And just to get you involved a little bit in the discussion, let me just pose a question to you. And this is where I want you to raise your hand. How many of you think today AI, whatever you define as AI, is roughly equal to human capability, human intelligence, roughly whatever you define as that? Just raise your hand if you believe today we are roughly equal. Okay, very few hands. In 5 years' time from now, raise your hands. How many of you think will be roughly equal? Okay, many more. In 10 years' time, how many of you think? Pretty much everyone. Okay, thank you. Now, if you look at what human beings do, we do essentially 3 buckets of things. So we interpret patterns in data, whether it's marketing data, machine data, whatever. We create new patterns, creativity that you talked about earlier, and we form human relationships. Empathy, that's very important. Take the first part, interpreting data. Hands down, machines do it better. No question about that. Creating new patterns, creativity. Maybe you have a question mark on that, but believe me, today machines are almost as good in almost every domain. Now, you still have human designers in many domains, but they often are just orchestrating the output of machines, suggesting possible patterns out there. So machines are there or better than human beings in most of that area. You might argue and say empathy is just for human beings. That's what machines cannot do. Have you heard of a